Господь Шива, самый могущественный из полубогов, которого превосходит лишь Господь Вишну, является самодостаточным. Ему самому в материальном мире ничего не нужно. Но на благо тех, кто живет в этом мире, он неустанно трудится здесь. И его повсюду сопровождают его грозные энергии, богиня Кали и богиня Дурга. Purport: Lord Shiva is known as the greatest devotee of the Supreme Personality of Godhead. Комментарий. Господь Шива известен как величайший преданный Верховной Личности Бога. He is known as the best of all types of Vaishnavas, Vaishnavanam Yata Shambhu. Его считают лучшим из вайшнавов, вайшнаваном Ядха Шамбху. Consequently, Lord Shiva has a Vaishnav Sampradaya, the disciplic succession known as the Rudra Sampradaya. Поэтому у Господа Шивы есть своя сампрадая, основанная им цепь ученической преемственности, которая называется Рудра Сампрадай и относится к числу вайшнавских сампрадай. Just as there is a Brahma Sampradaya coming directly from Lord Brahma, the Rudra Sampradaya comes directly from Lord Shiva. Подобно тому, как Брахма Сампрадая ведет начало от Господа Брахмы, у истоков Рудра Сампрадаи стоит Господь Шива. Lord Shiva is one of the 12 great personalities, as stated in Srimad Bhagavatam 6.3.20, Svayambhur Narada Shambhu, Kumara Kapilo Manu, Pralado Janako Bhishmo, Balir Vyasakir Vayam. Господь Шива является одним из 12 махаджан, великих личностей, список которых приводится в Шримад Бхагаватам 6.3.20. Сваямбур, Нарадах Шамбху, Кумарах Капило Ману, Прахладо Джанако Бишмо, Балир Вьяваса Кай Ваям. Balir Vyasakir Vayam. Yes, Guru Maharaj, sorry. Балир Vyasakir Vayam. Vyasaki, that's Sukadeva Goswami. Да, это его Vyasaki. There are 12 great authorities in preaching God consciousness. В этом стихе перечислены 12 великих авторитетов, великих проповедников сознания Бога. Svayambhur Narada Shambhu. So Swayambhu is Brahma, Narada Muni, of course, and Shambhu is Shiva. Сваямбу, Нарада, Шамбух. Сваямбур – это Господь Брахма, Нарада – это Нарада Муни, и Шамбух – это Господь Шива. Kumara Kapila Manu. Kumara is the 4 Kumaras. Kapila Muni, and Manu is a Svayambhuva Manu. Кумарах, Капило, Манух. Кумарах – это 4 кумары. Капило – это Муни, и Манух – это Сваямбхува Ману. Prahlado Janako Bhishmo. So Prahlad Maharaj, Janak Maharaj, and Bhishma Dev. Прахладо, Джанако, Бишмо. Прахлада Махарадж, Джанака Махарадж и Бишма Дев. Balir is Bali Maharaj. Vyasakir is Shukadeva Goswami, and Vayam, here Yamaraj is referring to himself, Vayam, I myself. Балир – это Бали Махарадж, Ваясакир – это Шукадева Госвами, и Ваям – это говорит сам Господь Ямарадж о себе, Ваям. So these are the 12 Mahajans, the 12 great authorities in preaching God consciousness. Это 12 махаджан, которые проповедуют сознание Бога. The name Shambhu means Lord Shiva. Имя Шамбу это относится к Господу Шиве. His disciplic succession is also known as the Vishnu Swami
Sampradaya. And Цепочка- the current Vishnu Swami Sampradaya is also known as the Vallabha Sampradaya. Цепь ученической преемственности, ведущую начало от Господа Шивы, называют также Сампрадая Вишну Свами, а в наше время Сампрадая Вишну Свами известна под именем Валабха Сампрадая. The current Brahma Sampradaya is known as the Madhava Gaudiya Sampradaya. Нынешняя Брахма Сампрадая называется Мадхва Гаудия Сампрадая. Madhava, of course, refers to Madhavacharya, and Gaudiya refers to Bengal. Actually, this is the Sampradaya which is widely spread in Bengal. Мадхва это относится, конечно, к Мадхвачари, а Гаудия это относится к Гаудия Вайшнавам, который очень широко распространено в Бенгалии. Even though Lord Shiva appeared to preach Mayavad philosophy at the end of his pastime in the form of Shankaracharya, he preached the Vaishnava philosophy, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Mudar Mate. Господь Шива воплотился на земле в облике Шанкарачарьи, чтобы проповедовать философию Майявады. Однако ближе к концу своих игр в этом мире он стал проповедовать вайшнавскую философию. Бхаджа Говиндам, Бхаджа Говиндам, Бхаджа Говиндам, Мудха Мате. He stressed worshipping Lord Krishna or Govinda 3 times in this verse, and especially warned his followers that they could not possibly achieve deliverance or mukti simply by word jugglery and grammatical puzzles. В этом стихе он трижды подчеркивает необходимость поклоняться Господу Кришне, Говинде, и открыто предупреждает своих последователей о том, что жонглирование словами и грамматические головоломки не помогут им обрести освобождение, мукти. If one is actually serious to attain mukti, he must worship Lord Krishna. That is Shripad Shankaracharya's last instruction. Тот, кто действительно хочет получить мукти, должен поклоняться Господу Кришне. Таково последнее наставление Шрипады Шанкарачарьи. Herein it is mentioned that Lord Shiva is always accompanied by his material energy, Shaktya Ghoraya. В этом стихе говорится о том, что Господа Шиву всегда сопровождает его материальная энергия, Шактия Ghoraya. In the word for word, Shaktya is translated as potencies, and Ghoraya is translated as very dangerous. Шактия Ghoraya, если пословно, Шактия это означает энергия, а Ghoraya опасная. Very dangerous. Очень опасная. Material energy, goddess Durga or goddess Kali is always under his control. Материальная энергия, богиня Дурга или богиня Кали, всегда находится в подчинении Господа Шивы. Goddess Kali and Durga serve him by killing all the asuras or demons. Богиня Кали и Дурга служат ему, убивая асуров, демонов. Sometimes Kali becomes so infuriated that she indiscriminately kills all kinds of asuras. Иногда Кали приходит в такую ярость, что начинает убивать всех асуров без разбора. There is a popular picture of goddess Kali in which she wears a garland composed of the heads of the asuras and holds in her left hand a captured head, and in her right hand a great khadga or chopper for killing asuras. На одном из самых известных изображений богини Кали ее шею украшает гирлянда из голов асуров. В левой руке богиня держит отрубленную голову, а в правой – огромную кадугу, секиру, которой она убивает асуров.
Great wars are symbolic representation of Kali's devastation of the Asuras and are actually conducted by the goddess Kali. Великие войны символизируют деятельность Кали, уничтожающей асуров. И в действительности эти войны – дело ее рук. Shrishti Stiti Pralaya Sadhinir Shaktir Eka, Brahma Samhita 544. Asuras tried to pacify the goddess Kali or Durga by worshipping her in material opulence. And when the Asuras become too intolerable, goddess Kali does not discriminate in killing them wholesale. Сришти стхити пралая саддана шакти эка. Пытаясь умилостивить, это what is this, BS? Bhakti? What is that? What, this verse, where from? This BS? Brahma Samhita. Брахма Самхита. Брахма Самхита 5.44. Пытаясь умилостивить богиню Кали или Дургу, асуры поклоняются ей, совершая пышные обряды. Но когда деятельность асуров переходит границы допустимого, терпение богини Кали иссякает, и она начинает убивать их без разбора. Asuras do not know the secret of the energy of Lord Shiva, and they prefer to worship goddess Kali or Durga or Lord Shiva for material benefit. Не зная тайны энергии Господа Шивы, асуры предпочитают поклоняться богине Кали, Дурге, или Господу Шиве, в надежде получить от них материальные блага. Due to their demoniac character, they are reluctant to surrender to Lord Krishna, as indicated by Bhagavad Gita 7:15, Namam Duskritino Mudha Prapadyante Naradamaha Mayaya Parita Jnana Asuram Bhavam Ashritaha. Как сказано в Бхагавад-гите 7.15, обладая демонической природой, они не хотят предаваться Кришне. Намам душкритино мудхах прападьянте нарадхамах маяя пахрита гьяна асурам бхавам ашритаха. Lord Shiva's duty is very dangerous because he has to employ the energy of goddess Kali or Durga. На Господе Шиве лежат обязанности, выполнение которых сопряжено с большим риском, поскольку ему приходится пользоваться услугами энергии богини Кали, Дурги. In another popular picture, the goddess Kali is sometimes seen standing on the prostrate body of Lord Shiva, which indicates that sometimes Lord Shiva has to fall down flat in order to stop goddess Kali from killing the Asuras. На другом известном изображении богини Кали нарисована стоящей на распростертом теле Господа Шивы. Это означает, что иногда Господу Шиве приходится бросаться под ноги богини Кали, чтобы заставить ее прекратить уничтожение асуров. Since Lord Shiva controls the great material energy goddess Durga, worshippers of Lord Shiva attain very opulent positions within this material world. Поскольку Господь Шива повелевает могущественной материальной энергией богиней Дургой, те, кто поклоняются Господу Шиве, становятся обладателями огромных материальных богатств. Under Lord Shiva's direction, a worshipper of Lord Shiva gets all kinds of material facilities. Следуя указаниям Господа Шивы, его преданный обретает всевозможные материальные блага. In contrast, a Vaishnava or worshipper of Lord Vishnu gradually becomes poorer in material possessions because Lord Vishnu does not trick his devotees into becoming materially entangled by possessions. Противоположность этому люди, поклоняющиеся Господу Вишну, вайшнавы, в материальном отношении становятся беднее, так как Господь Вишну не хочет,
чтобы его преданные запутались в сетях материальных привязанностей. Lord Vishnu gives his devotees intelligence from within, as stated in Bhagavad Gita 10:10. Tesham sarata yuktanam bhajatam paripurvakam dadami buddhi yogam tam yena mamupayanti te. To those who are constantly devoted and worship me with love, I give the understanding by which they can come to me. Но при этом Господь Вишну, находясь в сердце своих преданных, наделяет их разумом, о чем говорится в Бхагавад-гите 10.10. Тейшам сататаюктанам баджатам прити пурвакам тадами будхи йогам там ена маму паянти те. Тех, кто неустанно служит мне и поклоняется мне с любовью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Thus, Lord Vishnu gives intelligence to his devotees so that the devotee can make progress on the path back home, back to Godhead. Итак, Господь Вишну наделяет своего преданного разумом, который помогает ему идти по пути, ведущему домой к Богу. Since a devotee has nothing to do with any kind of material possession, he does not come under the control of goddess Kali or the goddess Durga. И поскольку преданный не имеет никакой материальной собственности, власть богини Кали или Дурги не распространяется на него. Lord Shiva is also in charge of the tamaguna, or the mode of ignorance in this material world. Кроме того, в материальном мире Господь Шива повелевает тамагуной, гуной невежества. His potency, the goddess Durga, is described as keeping all living entities in the darkness of ignorance. Ya Devi Sarvabhuteshu Nidarupam Sangstita. Говорится, что его энергия, богиня Дурга, держит всех живых существ во тьме невежества. Я Деви Сарвабхутешу Нидрарупам Самстхита. Both Lord Brahma and Lord Shiva are incarnations of Lord Vishnu, but Lord Brahma is in charge of the creation, whereas Lord Shiva is in charge of the destruction, which he carries out with the help of his material energy, goddess Kali or goddess Durga. Оба, и Господь Брахма, и Господь Шива, являются воплощениями Господа Вишну. Но Господь Брахма творит Вселенную, а Господь Шива разрушает ее с помощью своей материальной энергии, богини Кали или Дурги. Thus, in this verse, Lord Shiva is described as being accompanied by dangerous potencies, Shaktya Ghoraya, and that is the actual position of Lord Shiva. Поэтому в данном стихе сказано, что Господа Шиву всегда сопровождают его грозные энергии, Шактя Ghoraya. Таково истинное положение Господа Шивы. Atmaramo Piyastatvasya Loka Kalpasya Radhase Shaktya Yukto Vicharati Ghoraya Bhagavan Bhava. Lord Shiva, the most powerful demigod, second only to Lord Vishnu, is self-sufficient. Although he has nothing to aspire for in the material world, for the benefit of those in the material world, he's always busily engaged everywhere and is accompanied by his dangerous energies like goddess Kali and goddess Durga. Atmaramo Piyastavasya Loka Kalpasya Radhase Shaktya Yukto Vicharati Ghoraya Bhagavan Bhavaha. Господь Шива – самый могущественный из полубогов, которого превосходит лишь Господь Вишну, является самодостаточным. Ему самому в материальном мире ничего не нужно, но на благо тех, кто живет в этом мире, он неустанно трудится здесь, и его повсюду сопровождают его грозные энергии, богиня Кали и богиня Дурга. So this verse says that Lord Shiva is second only to Lord Vishnu. Здесь говорится, что Господь Шива является вторым после Господа Вишну. There is description in the
Chaitanya Charitamrita, also Nectar of Devotion, how the Lord Krishna has 64 transcendental potencies in full. В нектаре преданности описывается, что Господь Вишну, Господь Кришна имеет 64 качества в полной мере. And Lord Vishnu and other incarnations of Krishna can have up to 60 qualities. Господь Вишну и другие инкарнации Господа Кришны могут иметь только до 60 таких качеств в полной мере. And so then Lord Shiva, he is the next most powerful. He has 55 transcendental qualities in full. И затем, после всех этих Господа, идет Господь Шива, который имеет всего лишь до 55 трансцендентных качеств в полной мере. And Lord Brahma has 50 qualities in full, but sometimes he has another 5 partially. А Господь Брахма имеет 50 качеств в полной мере, но иногда бывает еще 5 дополнительных, но частично. And living entities can have up to 50 qualities partially. А живые существа могут иметь до 50 качеств, тоже в частичной степени. So we see Lord Shiva's position is very special, very powerful, and as mentioned here, second only to Lord Vishnu. И мы видим, что Господь Шива здесь является очень, то есть могущественной личностью, следующей прямо за Господом Вишну, то есть сразу после него. So there are many kinds of incarnations of the Lord, but one kind is a guna avatar, or the avatars controlling the gunas or the modes of material nature. Существует, Guru Maharaj, I little distracted. Can you repeat one more time? There are many kinds of incarnations. 6 kinds are mentioned in the Chaitanya Charitamrita. 6 kinds of incarnations, like Lila avatar, Purusha avatar, etc. And one kind is a guna avatar. Those incarnations who supervise the material modes. В читании Чаритамрити описывается, говорится о 6 видах разных инкарнаций Господа, как там лила-аватары и другие, и здесь речь идет о гуна-аватарах, которые вот как раз отвечают за деятельность гун материальной природы. So the 3 guna avatars, Brahma, Vishnu, Shiva. 3 гуна-аватара – это Брахма, Шива, Вишну и Шива. So Brahma, his function is to create the different planetary systems and the different species. So creation is in the mode of passion, and he oversees the mode of passion. He is the guna avatar for that mode. Господь Брахма отвечает за творение различных планетарных систем и различных живых существ, и он отвечает за гуну страсти таким образом. And Lord Shiva is responsible for destruction at the time of dissolution of the material creation. So destruction is generally in the mode of ignorance, and he is overseeing that function. А Господь Шива отвечает за разрушение в момент, когда приходит время уничтожения Вселенной, и он таким образом, и эта деятельность находится в гуне невежества, и Господь Шива является именно повелителем вот этой гуны невежества. And Vishnu
is overseeing the mode of goodness, because maintenance of the creation is in the mode of goodness. А Господь Вишну является повелителем гуны благости, поскольку эта гуна благости отвечает за поддержание материальной вселенной. So Vishnu, of course, he is never disturbed by anything in the material world. Вишну, естественно, он ничем не обеспокоен в этом материальном мире. But Brahma and Shiva might sometimes get a little bit affected. Но Брахма и Шива могут иногда в какой-то степени быть под воздействием материальных энергий. There are some stories in the Bhagavatam which indicate that Есть некоторые истории в Бхагаватам, которые указывают на это. Lord Brahma once was attracted by his daughter. He chased his daughter. Господь Брахма однажды был привлечен своей дочерью и начал гнаться за ней. Lord Shiva, he got bewildered by Mohini Murti. А Господь Шива был смущен действиями Мохини Мурти. Of course, Mohini Murti is an incarnation of Vishnu, but still, that was Mohini Murti, a very beautiful woman, so he became overwhelmed, he became attracted. Конечно, Мохини Мурти – это инкарнация самого Вишну, но она пришла в женской форме, и Господь Шива был привлечен ею, привлекся ею, и таким образом он, так сказать, попал под влияние. There's also the story that the sages were eager to ascertain among these three deities who is the supreme, the superior among the three deities. Есть история, как мудрецы, они хотели установить, кто является из этих трех божеств главным. Because, because they're all three guna avatars, it was common for people to worship all of them. Поскольку они все являются гуна-аватарами, поэтому это очень для людей очень естественно поклоняться всем троим. For example, Atri Muni, the sage Atri Muni, he wanted to have a son like the Lord, and therefore he decided to worship all the three deities. Как, например, Атри Муни, он хотел иметь сына, похожего на Господа, и он стал поклоняться всем троим. As a result, they told him, you're going to have three sons. He said, I just wanted one. He said, you worshipped all of us, so you'll have three sons. Each one is an expansion of one of us. И как результат, они дали ему 3 сыновей. И он сказал, мне нужен был только 1 сын, но они сказали, ты поклонялся нам 3, поэтому от каждого из нас ты получил по сыну. So therefore he got the 3 sons by his same wife, is it Anasuya, I think her name, 3 sons, 1 expansion of Brahma, that is Soma, the moon god, 1 expansion of Vishnu, that is Dattatreya, and 1 expansion of Shiva, that is Durvasa Muni. И жена Атри Муни, которую звали Анасуя, и от этой жены у нее родились 3 сына. Это Сома, который был порождением Господа Брамы, затем вторым пришел
вторым пришел Дурвасамуни, это порождение Господа Шивы, и порождение Господа Вишну, это был Дататрея. Mm-hmm. So it was common then for even the great sages not to be clear exactly who is the supreme among the three. They worshipped all of them. Поэтому это происходит даже среди мудрецов, что они не могут точно определить, кто является из них главным, и они могут поклоняться всем трем божествам. So later there's a story of how the sages asked Bhrigu Muni to ascertain which of the three is a supreme. И есть эта история, когда впоследствии мудрецы, они захотели установить, кто из этих трех является верховной личностью, и они обратились к Бхригу Муни. So Bhrigu Muni, he was a son of Lord Brahma. Бхригу Муни был сыном Господа Брамы. Very elevated and very intelligent. Который был очень продвинутым и разумным. But you know, to ascertain who was the topmost among these three, he took on some risky behavior. Но чтобы установить, кто из них наивысший, он взял на себя, он начал, так сказать, немножко риск на себя, повести определенным рискованным образом по отношению к ним. He committed some offenses towards them. He performed some offensive behavior towards all of them. Он начал действовать несколько оскорбительно, с таким оскорбительным настроением по отношению к этим трем. So first he went to Brahma, his father. Normally the son should offer obeisances, be very respectful, but he just came up to Brahma in a very familiar way, no formality, no respect, you know, something like, how's it going there, Brahma? Как дела, Brahmaji? И он в первую очередь он поднялся в обитель Господа Брамы и обратился к нему очень в таком фамильярном таком настроении, не выразив ему никакого почтения, просто напрямую сразу обратился к нему как к равному. Типа, как дела, Господь Брахма? So Brahma was angry. И Брахма, конечно, разгневался. So then he went to Shiva. Shiva's his brother, Bhrigu's brother. Затем он направился к Шиве, это брат был, его братом был Бхригу Муни. Shiva came forward to embrace him, my dear brother. И Шива, он, так сказать, первым подошел к нему, чтобы обнять его со словами «мой дорогой брат». But Bhrigu said, don't touch me, stay back, stay away. You're covered in ashes, you have skulls around your neck. It's contaminating, don't come near me. Но Бхригу Муни, он сделал такой жест, что не подходи ко мне близко, не касайся. Твое тело осквернено пеплом с крематория, черепами, который висит на твоей шее, поэтому не оскверняй меня. And Shiva became really angry. И Шива очень разгневался. And he took his trident, he was going to kill Bhrigu. И уже собирался с трезубцем его покончить с ним. But Parvati, she stopped him. She said, he's a Brahmana, he's an elevated Brahmana. It would be offensive to harm him. Но Парвати остановила его, сказала, ты не можешь его убить, это Брахмана, Брахманов нельзя убивать. So, Brahma, the offense to Brahma was just an offense of words. Sorry, it was just an offense of the mind.
you know, he didn't show respect. But with Shiva, it was an offense of the words. You know, he spoke badly about Shiva. That's a greater offense than the mental offense. Когда Бригу Муни оскорбил Браму, то его оскорбление было на уровне ума. То есть он именно, так сказать, ментально, умственно, он не выразил ему почтения. Но Господа Шиву он оскорбил уже словами. And a physical offense is even worse. Но физическое оскорбление, конечно, считается наихудшим. So in approaching Vishnu, he committed the greatest offense and took the greatest risk. И физическое оскорбление считается наиболее сильным оскорблением. So he took the greatest risk in offending Vishnu. Ну, поэтому он взял самый большой риск, чтобы оскорбить Вишну. Vishnu was lying down. Lakshmi was massaging his lotus feet. Bhrigu just stood on his chest, physically kicked him on the chest with his foot. Вишну, он лежал, а богиня Лакшми, она массировала ему стопы, и Бригу Муни, он подошел и поставил свою стопу ему на грудь. Таким образом, он пнул его в грудь своей стопой. So this very serious offense, physical offense, and standing or kicking the chest of the Lord. Это очень серьезное оскорбление, физическое такое оскорбление, именно ткнуть ногой ему в грудь. But Lord Vishnu didn't become angry. Rather, he apologized. My dear Bhrigu, I hope that my hard chest hasn't hurt your soft lotus foot. Но Господь Вишну, он нисколько не разгневался, а напротив, он сказал: мой дорогой Бригу, не ушиб ли ты свою мягкую стопу, а мою жесткую грудь? Though Lakshmi, she wasn't very happy at all, and she said therefore she doesn't favor Brahmins because of this. Но Лакшми, она не была счастлива от такого поступка Бригу Муни, и говорится, именно после этого Лакшми, она перестала покровительствовать в материальном отношении браманам. So, but anyway, in this way, he ascertained that Vishnu's completely on the transcendental platform, and he reported his findings to the great sages. Но так или иначе, он таким образом понял, что Господь Вишну занимает трансцендентное полностью положение, и он, так сказать, доложил об этом своем заключении мудрецам, которые уполномочили его определить этих трех божеств. So Vishnu is the most powerful, but anyway, Lord Shiva is next the most powerful. Итак, Господь Шива самый могущественный, а следом за ним идет Господь Шива. And there is Sada Shiva. Sada Shiva is non-different from Mahavishnu. И затем идет Сада Шива, и Сада Шива, он не отличен от Махавишну. He's, sometimes Advaita Acharya is said to be expansion of Mahavishnu, sometimes of Shiva, because they're closely interconnected. И Садашива, Адвайта Ачарья, иногда он о нем говорит, говорят как бы инкарнации Господа Вишну, Махавишну, а иногда как о инкарнации Господа Шивы. И эти два воплощения, Махавишну и Шива, они между собой очень взаимосвязаны тесно. Advaita, right? Advaita Acharya. Адвайта Ачарья. But then from the Sada Shiva, who is eternal form of Shiva, come the expansions that are manifested in the material worlds, the different Shivas or Rudras. И вот этот Садашива, он принимает различные экспансии в материальном мире в форме различных воплощений Рудр. Shivas and Rudras, yes. Шивы и Рудры.
Okay, so otherwise, regarding goddess Kali, of course, there's a famous story in the 5th canto regarding Jara Bharat. И есть история о богине Кали, который описывается в 5-й песне Шримад Бхагаватам, описывающей Джада Бхарату. Jara Bharat was a Brahmana, a son of a Brahmana, but he kept himself in a very, simple condition, seemed to be not a very intelligent person. So therefore his family and his brothers, they saw he couldn't take any usual responsibility for family, except that they just put him in the fields for guarding the animals at night. Джада Бхарата, он был сыном Брамана, но он вел себя очень по-простецки настолько, что его братья, они не признавали его как равным себе, и поэтому они дали ему такое место, такие обязанности, как заниматься, сторожить огороды. So once there were some dacoits, they were looking to capture what they considered a man-animal, a man, but animal with animalistic nature, not intelligent. They wanted to capture and sacrifice to the goddess Kali. И там были разбойники, которые приносили в жертву животных или людей с животными наклонностями к богине Кали. So they saw in the fields at night, they saw Jara Bharat, so they thought he's an ideal candidate. They captured him. И увидев Джаду Бхарату, они подумали, это очень идеальный кандидат для того, чтобы предложить его Кали, и они схватили его. Then they fed him, they bathed him, they fed him nicely, they dressed him nicely, they brought him before the deity of the goddess. И они, для того, чтобы предложить ее богине Кали, они его хорошо помыли, одели в белое, нарядили его и, привели и предложили ее богине Кали, его. Then they took their swords, they wanted to cut his head and offer to Kali. But Kali, being a great devotee of Lord Krishna, she couldn't tolerate it to see Krishna's devotee mistreated. She grabbed the swords from the hands of those dacoits and they cut off all their heads. И затем, когда они положили Джаду Бхарату, они вытащили свои сабли и были уже готовы срубить голову этому Джаду Бхарате и предложить таким образом его в этом виде. А богиня Кали, которая является великой преданной Господа Вишну, Кришны, она не стерпела такого оскорбления преданного Господа, и этими же саблями срубила им всем головы. So in this way, we see that Kali, Durga, they are great devotees of Krishna. И то есть мы видим, что Кали или Дурга, она является великой преданной Господа Кришны. Actually, normally in the Durga temples in India, at least in Bengal, a main deity may be Durga, but they have a small altar of Radha Krishna, usually on one side. They offer the foodstuff to Radha Krishna first, and then they give to Durga. И в Бенгалии очень много таких храмов Дурги, Кали и Дурги. И там можно увидеть, что в этих храмах наряду с божеством Дурги находится в каком-то слева или справа находится божество Рады и Кришны. И когда Дурги что-то предлагают, они вначале это предлагают Раде и Кришне, а потом предлагают Дурги. So anyway, Brahma, Shiva,
Kali, Durga, they're all great devotees of Vishnu or Krishna. Ну, так или иначе, вот все эти вышеперечисленные личности, Господь Шива, Дурга, Кали, они являются великими преданными Господа Кришны. Okay, so we'll stop there today. Any question? Ага. На этом мы остановимся. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Yes, Doyal Nitai. Харе Кришна, большое спасибо, Гуру Махарадж, примите мои дандаваты. Я по поводу того, что вот Господь Брахма, ну, после того, как он, ну, получилась у него эта ошибка, погнался за дочерью, в следующей жизни он родился как Харидас Такур и уже как бы с Майей уже как бы помирился и дал ей святое имя. То есть он Майю Деву инициировал даже. То есть получается он эту свою ошибку как бы исправил. Так? Харе Кришна, dear Guru Maharaj, Namdavat Pranam. So that story about Lord Brahma, that he chased his daughter, his own daughter, in the next life he born as a Haridas Thakur, and after that he became very familiar, not familiar, he became very thoughtful, and he is not influenced by Maya, and but he initiated Maya Devi, and this way he shown that he overcome this level of Maya. Thank you for the information. Спасибо за информацию. It was a question, he said. Ну да, я хотел подтверждение, так ли это? Is it so or not? Well, I don't know where that's written, but still, I've heard it before, so yeah, okay. Where can you quote that from? I mean, we hear it on parikramas, but I'm not sure where it's actually written. Я не знаю точно, где это упоминается, где это написано. Я тоже слышал об этом, и это нормально, да, можно это услышать. Мы часто слышали об этом во время парикрам, когда об этом говорили, но я точно не могу, где это, откуда это именно, с какого места это взято. По-моему, читание Бхагавати, там, слава Харидас Такура. Maybe so. If you can find it and read it to us in another class. Я поищу на следующую, да. Yeah, we'll be very, very thankful if you can do that. Thank you. Ну, можно поискать, и это место, где в читании Бхагавати это описывается, и тогда попробуйте зачитать нам, и мы послушаем. Thank you, thank you. Guru Maharaj? Yes? Yogidev Das here, Hare Krishna. Hare Krishna. In the purport, it describes that the devotees of Lord Vishnu become gradually poorer. But you see many examples like Maharaj Yudhisthira, Maharaj Ambarish, King Pratiparudra, even Sudama Brahmana. He was very poor, but then he got bestowed lots of riches. And then even Srila Prabhupada, he started very poor when he first arrived in America, but then he got so much opulence. So how are we to understand this in relationship to this purport? В комментарии здесь говорится о том, что преданные Господа Вишну, Кришны, они очень бедные. И мы видим эти примеры, действительно, Махараджа Амбариша. Мы видим такие примеры, как Юдхиштхира Махарадж, Махараджа Амбариша. Я перечислял потом вот Шрила Прабхупада.
там еще перечислялось, уже забыл. В общем, они были как бы, да, они как, можно видеть, что они не были бедными, да, они наоборот достаточно были хорошо, достаточно состоятельными были, преданными, вот. И как это вот вяжется с этим утверждением, что преданные Господа Кришны, они бедные? Well, it's not that every devotee of Krishna has to become poor. Ну, это не так, что каждый преданный Господа Кришны должен быть обязательно бедным. If Krishna sees that too much material opulence is a disturbance for his devotee, then he may reduce it or take it away. Если он, допустим, видит, что вот богатство материальное приводит к каким-то большим беспокойствам его преданных, мешают ему, тогда он забирает это. But on the other hand, if he sees a devotee is very responsible, very capable in the way that he uses material opulence, then Krishna may give him more and more, like you gave these examples just now. И наоборот, если он видит, что преданные очень ответственные, очень осторожные и правильно используют эти все материальные достояния, то он, наоборот, дает им еще больше. Because he says that devotee is not bewildered by the material energy, is not attached to the material opulence. He just attached to devotional service to Krishna, and he's using everything in a practical and useful way in devotional service. Как вот все приведенные вами примеры, и они как раз показывают, что они их нисколько это не сбивало с их пути преданного служения, а наоборот, они все это очень даже хорошо использовали в служении Кришне. And okay. Oh, if you want to add more, please add more. No, that I think that's okay. Thank you. One thing I owed you, Dave. Yes. You can raise your hand. You know how to do that? How to make that hand? In my reactions, it just gives me a clap. It doesn't give me a raised hand. It gives me a thumbs up, a heart, tears, an open mouth, and a cone that says "Tada," but no raising hand thing on my screen. Well, okay. I tried that, but that's what I wanted to do. But so before I just asked a question, I pressed the thing that says clap, but that's nothing happened. Okay. Okay. Never mind. I don't know. Maybe some Australian version doesn't have it. When I press reactions, it gives those that you mentioned there, you know, but it also gives you a raised and lower hand. Like I pressed lower hand there. I pressed raised hand. It shows I've got a raised hand. Right. And it shows I just get 6, but no raised or lower hands. The raised and lower hand is below. It's in its own box, and it says raised hand. Anyway. I don't get it. I don't get it. Okay. So I'll have to work out some other way. No, it's all right. You can just ask the question like you did today. Don't worry. Just jump in. Jump in. Okay. Технический момент обсуждался насчет того, чтобы Прабху мог это, заметку «поднятая рука», чтобы он мог через это обращаться. Но он говорит, что что-то у меня много всяких знаков, но нету вот этого знака «поднять руку». И в общем, не срабатывает это. Вот такой технический момент обсуждался. Окей. No, Расарати. Харе Кришна, Гуру Махарадж, пожалуйста, примите мои поклоны. Я хотела бы уточнить у вас по поводу вот этих мудрецов.
Несомненно, все эти мудрецы, которые хотели понять, кто является из них главным из триады богов, они были великими мудрецами. Знаете, мне непонятно, что значит, что они не могли видеть, ну, то есть не видели вот это, кто из них главный, вот какое-то состояние, что они воспринимали их всех на равных, наверное, или как они воспринимали. So I couldn't understand this point, how that all the sages was very great sages, and they, in my opinion, that they should see the things as it is, but how they could be bewildered and could not recognize who is who, and what does it mean that they cannot understand, even they can't understand it. Well, that's what's in the Bhagavatam, isn't it? Ну, это же Бхагаватам описывается также. So, you know, we don't want to criticize them that they didn't know what's what. Мы не можем их, так сказать, ну, критиковать или как-то осуждать их, почему так. But in any case, they were very respectful to all the great personalities. And так или иначе, все они очень почтительны по отношению к всем этим великим личностям. And because they're all guna avatars, you know, they were commonly grouped together, Brahma, Vishnu, Shiva, Brahma, Vishnu, Shiva. И поскольку они являются именно гуна-аватарами, поэтому они их объединили, как все три гуна-аватары, Брахма, Шива, Вишну, Шива, Брахма, Вишну, Шива, они как бы объединили в одно целое. So, you know, due to custom, I guess, the sages were just worshipping all of them. И это как бы традиционно получается, что они традиционно, они поклоняются вот этим всем троим. But still they had some doubt and some curiosity. Но какая-то любознательность и какие-то сомнения все-таки у них оставались. So that's what inspired them to give Bhrigu Muni that task of demonstrating, you know, who's the supreme amongst them. И, ну, это, в общем-то, и дало повод для того, чтобы обратиться к Бхригу Муни, чтобы как-то этот вопрос разъяснить до конца. So that's about all I can say about it. Actually, Guru Maharaj, can I say a few words about that? The behavior of Bhrigu Muni is also indicated that indicates that he already somehow also he was inclined to consider Lord Vishnu is a highest amongst them, because by physical offenses he shown that this is can be done only towards a great personality, the more transcendental personality, like that. Maybe there is some idea is there was, but they would like to make it clear to get some clue. We can understand like that, at least in his case. Ну, то есть вот даже тот момент, что, ну, как бы у них уже была эта идея, что, конечно, Вишну, он является главным, но им нужны были вот как бы доказательства, чтобы это можно было потом другим показать, что вот оно доказательство, что Вишну, и поэтому Бхригу Муни, он именно самое большое оскорбление совершил по отношению к Господу Вишну. И таким образом это было правильно. Вот скажите, пожалуйста, а какую-то реакцию Бхригу Муни понес за то, что он совершил такое оскорбление физическое? Is there Bhrigu Muni got some reaction after his misbehavior? I think Lord gave him special protection. Я думаю, что Господь дал ему скорее какую-то особую защиту. Although the Brahmins did get some, you know, disfavor from Lakshmi. Но уже говорилось, что браманы, они таким образом получили, результатом этого было, что богиня Лакшми, она перестала
благоприятствовали, как сказать, они перестали быть фаворитами у богини Лакшми. Гуру Махараш, но вот я просто, знаете, может быть, путаюсь еще из-за того, что Шрила Прабхупада сказал нам, что Кришна является верховной личностью Бога, и когда, говорим Вишну, то я, автоматически, как внутри говорю, что это Кришна. И мне не совсем понятна вот эта вот концепция гуна-аватара, что Господь Вишну, он как гуна-аватара. Может быть, вся трудность в этом, в моем непонимании. Что значит Господь Вишну как гуна-аватара? Maybe the reason why I can't understand clearly this point, because in my understanding that Vishnu and Krishna is the same, and how Krishna can become guna avatars, I can't understand that guna avatara is like more low than we can say the Supreme Personality of Godhead. That's why maybe I can't fully understand that how the God become guna avatars. That's why I have this type of unclarity. Anyway, that's how he's expanding himself to Vishnu as Vishnu, and then from Vishnu he's expanding different kinds of incarnations. So Vishnu is almost like Krishna, but not exactly. As I said, Krishna has 64 transcendental qualities. Vishnu has only 60. So there is some difference there. Ну, так или иначе, Господь Кришна, Он распространяет себя и выделяет эту экспансию Господа Вишну, а Господь Вишну, в свою очередь, дальше распространяет себя в какие-то экспансии, и Он принимает эту роль, и, как я уже говорил, что Господь Кришна имеет 64 качества в полной мере, тогда как Господь Вишну имеет 60 только качеств, поэтому все-таки какое-то отличие есть между ними. All the incarnations are not on the same level as Krishna. He's performing different functions through different incarnations, but many of them are like they're jivas who become Shaktivesh avatars. So they get empowered in a particular area for a particular type of activity, but they're not on the same level as Krishna. И не все инкарнации Господа имеют одинаковую силу, одинаковое могущество, как мы знаем, что в зависимости от выполняемой функции Господь принимает разные инкарнации, и они наделены разными полномочиями. И даже мы видим, что иногда даже джива, оно наделяется определенными полномочиями от самого Господа. Поэтому вот эта разная степень могущества как раз и позволяет как-то вот их отличать одного от другого.